ഹായ് നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബോട്ട് യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതായത് പറശ്ശിനിക്കടവ് കാണുന്നില്ലേ? പറശ്ശിനിക്കടവിൽ പുഴയിലൂടെ നമുക്ക് 10-20 മിനിറ്റ് കറങ്ങി ചുറ്റടിച്ച് വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ദയവായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് 60 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഒരാൾക്ക് 60 രൂപ ചാർജ്. അതല്ല മറിച്ച് ബോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ബോട്ടും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ബോട്ട് സർവീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ സമയക്രമമാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളിലേക്കും പോകാം.